Language is an important form of presentation, spoken or written. It is central to everything we do. It creates a major bond that links people together and binds them to their culture. Language is also an aspect of identity among members of a given group. Sheng is one of the growing languages in Kenya, and many youths prefer to use Sheng since it is believed to be the most effective way of expression amongst them. Okay, Sheng ka language kwa maboys wa mtaa mimi naona iko sawa juu hiyo ndo njia poa yenye wase wanaweza express na understandiane pamoja. Juu ukiweka Kingoso pia sana utakuwa unaenda off guard. Na ukiweka Kiswahili pia sana, ile Kiswahili sanifu unakaa mse mwingine anatoka world nyingine, so lugha ya mtaa inabaki tu ni Sheng hivyo. Kwa hivyo sioni ubaya yake, iko tu sawa. Inafaa ifanywe ikuwe national language. Maana Sheng nikaa kabila ingine ama lugha ingine ambayo inatumika kama lugha ya mama. Na ukiangalia sana maboys sisi ama mayouth tunapenda kuongea hiyo Sheng. Jiani hata ukiongea wewe mwenyewe unafeel tu poa. Kuna ile usipoongea Sheng kulingana na youth ama hii generation yenye tuko ndani utapata yani nikaa uko nyuma, nikaa mtu umetoka ocha. Bila chekenye Sheng si lugha mbaya kwa mayouth. Juu Sheng kwanza ukibonga unapata umebonga vitu mingi in a short time. As a priest, sometimes we are very happy when we use Sheng in our evangelization, because sometimes you realize when you use Sheng you are able to attract more of youth. Sheng is a combination of English, Swahili and other native languages. It is believed to have started in 1970s in the Eastlands area of Nairobi, referred to as slums in those days. In Kenya today, Sheng has become a language for all public service drivers, conductors, students in schools and colleges countrywide. However, the language situation in Kenya has caused dilemma due to lack of forceful language policy. The situation has necessitated that one has to have a good command for English and Swahili. Therefore, a language that might tend to erode the two is not welcome. So, according to me, Sheng is very bad language, has misguided our youth because of the curriculum that imeletwa na gava. Yes, mimi naona Sheng hapana kitu mzuri sana. Kwa sababu inafanya wanafunzi inasahau lugha zingine. Inaua Kizungu, inaua Kiswahili. Unaona? Hapana lugha ile wanafunzi wanafaa kutumia. Kwa sababu hata sasa hivi angalia Kenya yetu ndani. Watu wengi kijana hii yote hawana jua ongea Kiswahili. Hata mimi niko kutafuta Kiswahili na shida. Alafu hao naharibu. Najua vitu zingine yenyewe inauma sana. As for me, Sheng is not good. Personally, from experience, in school I used to fail Kiswahili and even English composition because I was influenced with Sheng and I never used to pass. So I was discouraged from using Sheng. It brought my grades down. So I also want to encourage other people not to use Sheng because it's not an official language. It's not good because people use Sheng sometimes to plan something and they carry it out because they can talk in Sheng and somebody who's not understanding Sheng probably won't get it and at the end they are hurt. This trend has in some way led to the social stigmatization that the society today associates the Sheng language with touts, drug pushers, hip-hop musicians, and school dropouts. This negative bias about Sheng has today contributed to the misunderstanding between parents and their children in some of the urban families. Therefore, some parents think it should be banned. So I think in most of the school, this idea of Sheng should be banned. But unfortunately, even parents, we've started using it because it's so commonly used in the house that you find yourself also starting to use it. However, for parents who have not really picked it up, the children can plan any other thing without you knowing. Because they talk Sheng language, you're seated with them, but you cannot understand what they are talking about. So for me, I think
Sheng language is not really the best language to have in our society. The prominent use of Sheng as a language by the majority of the Kenyan youth seems to be one factor alienating them into their own new world, to the extent that a good number are losing respect for the formality of language. It has become a major challenge when it comes to writing skills. Students find it difficult to write since Sheng has taken over the originality of Swahili and English languages. As a language teacher, you find that pupils are used to certain words they speak in the streets, and therefore to change them is very difficult. So in a case where you are teaching them the right word, you find that it might take them long for them to get used to the new words you are teaching them, because they're used to the language they speak in the streets. And you know, in languages, for someone to pass, they need to know the right word to speak, and they also need to write well. Because as a language teacher, I face challenge mostly in composition writing, and this is because pupils mostly lack words to write. Nowadays, most of the students cannot be able to express themselves in writing grammar, because you find in the process of writing that grammar, you'll find they are mixing these languages. That's also affect even teaching in most of the high school plus the primary schools. For example, the most affected area is in Nairobi. You find that most of the students, they believe themselves that they are born town. So they tend to learn more Sheng than English or Kiswahili. So in the process, they cannot be able to express themselves. I can say in totality, university students, as in, like for my case, I'm a researcher by profession, so I do most of research work for students, and most of the time, in their write-ups, you find that the research is affected by the Sheng, whereby you find in methodology development, you find they have put a lot of Sheng in. So the structure, you don't find out, in fact, what they wanted to say. So, and in that case, most of the time you find it is evident in students, even some lecturers, if you try to see on the materials or the researches that they have done, partly you get that there is some Sheng that is evident in their work. But what is the view of the language expert? Sisi Sheng kwetu tunaitambua kama wahusika katika lugha, ama wanaisimu tunaitambua kama lugha ya kizazi, ile lugha ambayo inakuja na vizazi tofauti. Kwa hivyo changamoto yake hatuwezi sema kuwa imetuathiri kikubwa, lakini tunasema kuwa ni lugha ambayo lazima tuikumbatie, manake ni lugha ambayo tutaiondoa katika maisha yetu kabisa. Ni lugha ambayo inaendelea kuibuka namna ambavyo vizazi vinavyoibuka. Haswa mimi kama mwalimu wa Kiswahili, kuna ule wakati ambao pia mimi nilitumia Sheng katika mawasiliano yangu kule mtaani na katika watu ambao tunahusika katika umri mmoja. Kwa hivyo tunasema kuwa lugha ya Sheng ni lugha ambayo ipo na lazima tuikumbatie kwa kiasi fulani, ndipo tuwaelekeze wanafunzi na watu wengine ambao pia wanahusika katika matumizi yake, ili tusidhoofishe lugha yetu ya Kiswahili ambayo tunafaa kuimarisha. Lakini kwa kutizama kwa undani, unapata kuwa Sheng, namna tunavyoifahamu, nilisema tunaita lugha ya kizazi, ni kuwa Sheng mara nyingi imepotosha wanafunzi wetu kwa kiasi fulani, kwamba kuna mambo mengine, haswa mambo mengi sana, msamiati wa Sheng tujuavyo inatokana na msamiati wa Kiswahili na Kiingereza. Haswa ukiangalia baadhi ya maneno ambayo yanapatikana katika Sheng ambayo yana msingi wa kutoka Kiswahili, ni maneno ambayo tunasema kuwa
yanakosa maadili ama hayaendelezi maadili katika jamii, hayana heshima katika matumizi yake. Tuseme kwamba nomino ambazo huonyesha nomino ambazo huonyesha. In 2011, the Minister of Education, Professor Sam Ongeri, admitted that Sheng is affecting the performance of students in their final exams, mostly in Swahili and English. Therefore, these are the advice to both teachers and parents. The only way to go about it is that everyone should be informed, like right from the parents at home. Because you find that when a child growing up is introduced to this language, this language is spoken even with by parents. A child being spoke to in Sheng, growing up knowing this language as he comes up. When this child gets to school, he'll implement what he has been said. So the right way to go through it is that less parents train themselves in a manner that they speak. If it is Swahili, let them speak the right Swahili. And if it is English, let the English be spoken correctly. To make a child learn that this language is not there. Because children always tend to learn what the first teacher in a child's life is the parent, or specifically the mother. So number two, we have leaders like you find some people in the society that children or young people look as role model in their life, and these people are communicating in Sheng. They'll tend to actually imitate what they are doing in the society, and from that a child growing doing what the leader is doing, but the leader might be doing it knowing that we are actually misleading the children. So I think what should be done is that let's everyone play its role. Watu wa enzi za kale wanafaa kuelewa kuwa wakati wao walitumia Sheng ya wakati wao. Kwa hivyo hakuna kule kuwa na hisia kuwa kuna dharau ama kuna kejeli kutokana na uwezo wao wa kutojumuika katika ile Sheng ya kizazi cha sasa. Kwa hivyo langu ni kuwa watu waelewe kuwa Sheng ni lugha ya kizazi. Kwa hivyo ni lugha ya vizazi wa watu wa sasa, na sisi pia tulikuwa na lugha yetu wakati ule. Kwa hivyo tufanye kuelewa kuwa ile ni jambo moja ambalo linakuwa katika nini? Katika jamii. Tunafurahia sana tukibongea Sheng. Lakini si lugha mbaya. Though wazee ama watu wengi ufikiria Sheng ni lugha ya wezi, majambazi. Hapana. Ni lugha tu ya kawaida. Kwa taza mtu asiongee Sheng. Azizi inategemea na hood yenye unaishi. Unajua kama ni hood yenye umezoea kuongea Sheng, definitely tutaendelea tu kuongea Sheng. Huwezi mtu hawezi kukataza kuongea Sheng. Sheng si kama tu mother tongue of somewhere. So kwa hivyo kubani Sheng hiyo ni ndoto pia watu wanajaribu. It is quite clear that Sheng, whether recognized as a language or not, is here to stay. The debate might rage on, but the dilemma is, should we embrace it or not, incorporate it into our daily life and make it part of us? That's a question for another day. Okay, yeah. First of all, ni obvious. Nyashinsky juu ya mic, mnajua vocals ni also glorious. Na ni popular, lakini juu ya meza kuna issue moja bigi ka notorious. Dem mzuri amenoki chali ni jangili, lakini chali haezi kubali juu ya nini? Akikubali watasema amekuwa soft, kasponge. Haiwezekani. So anadu nini? Anafikiria kwanza situation tricky na mtaani nina respect fiti maamin. Kikubali wataniuliza vipi wade.